What's up guys, welcome back to my YouTube channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம Adobe XDH ஒரு லாகின் பேஜ், அதாவது ஒரு டார்க் மோட் அதுக்கப்புறமா லைட் மோட் வெர்ஷனோட டிசைன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம். அதுதான் இந்த டிசைன். ஸோ இது வந்து நம்ம Adobe XDயில் க்ரியேட் பண்ணோம். இது இஸ் த டார்க் மோட், இது இஸ் த லைட் மோட். இதை வந்து நம்ம ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி பார்த்தோம். நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ரியல் ஆக்கிறதுக்கு லெட்ஸ் டெவலப் திஸ் லாகின் பேஜ். React.js வச்சு இந்த லாகின் பேஜ் டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ as usual, coding I am going to use Visual Studio Code. So let's get started. First நான் ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். டார்க் மோடுன்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்குள்ளே லெட்ஸ் கிரியேட் அ ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு நீங்கள் வந்து npx create react app followed by உங்கள் அப்ளிகேஷன் நேம். ஸோ நம்ம வந்து இது டார்க் மோட் வெப் லாகின் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே நான் அப்ளிகேஷன் பேராக கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம். ஒரு 2 நிமிஷத்துலேருந்து 1 minute பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் இது வந்து உங்களுக்கு லோட் ஆகும். ஸோ இது கூட நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டைலிங்க்கு, அதுக்கப்புறமா ரெஸ்பான்சிவ்னஸ், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பூட் ஸ்ட்ராப்பை யூஸ் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம பூட் ஸ்ட்ராப் 5 யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம், சிங்கிள் லேண்டிங் பேஜ். இந்த வாட்டி ரியாக்ட் பூட் ஸ்ட்ராப்பை வச்சு நம்ம இந்த லாகின் பேஜை க்ரியேட் பண்ணலாம். அதோட அடிஷ்னலாக தெர் இஸ் ஒன் மோர் ஃப்ரேம் தட் வி ஆர் கோன் யூஸ். அது வந்து ஸ்டைலிஸ்ட் காம்பனண்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ளகினை வச்சு நம்ம இந்த வெப் டார்க் மோட் லாகின் பேஜை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் பாய்லர் பிளேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சிடி பண்ணி டார்க் மோட் அப்படின்ற நம்ம க்ரியேட் பண்ண அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகலாம். அதுக்கப்புறமா எல்எஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக்கேஜ், மாடியூல், சோர்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும். ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, நம்ம வந்து இது styledcomponents.com அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு நம்ம இதை வித் தட் ஹெல்ப் நம்ம இந்த டார்க் மோடை பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்து நான் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த styledcomponents.com. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டைலைஸ்டு காம்பனன்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக அவைலபிள் இருக்கும், which supports both JavaScript, ES6, React.js. இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்டுங்களுக்கு இது சப்போர்ட் ஆகும். There are a lot of users on this. இதெல்லாம் லைக் the project that has been used. This is quite popular. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ப்ராஜெக்டில் இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு npm install -save stylized component அப்படின்ட்டு நம்ம ரன் பண்ணோம். ஸோ இதை நம்ம போய் நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் நம்ம ரன் பண்ணலாம். பை த டைம் இட் இஸ் ரன்னிங், நம்ம அடுத்தது கெட் ரியாக்ட் பூட் ஸ்ட்ராப் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகலாம். ஸோ கெட் ரியாக்ட் பூட் ஸ்ட்ராப், இதுதான் அந்த ரியாக்ட் பூட் ஸ்ட்ராப். ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணதும் சேம் npm install react bootstrap அப்படின்னு நம்ம டெர்மினலில் கொடுத்தா it will get installed. So it will take couple of minutes. உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து it will run. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான 2 பேக்கேஜும் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. let's get started.
ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணதுக்கு npm start அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் கிக் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம இந்த லாகின் பேஜை வந்து வேரியஸ் வேஸில் பண்ணலாம். நான் வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி தான் இதை பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் டார்க் மோட் வித் ஸ்டைல்டு காம்பனண்ட்ஸ், ஐ மீன் ஒர்க்கிங் ஆன் டார்க் மோட் வித் ரியாக்ட் பூட்ஸ்ட்ராப் இஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அது இல்லாமல் இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் கோடிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆன் கிளிக் 2 சிஎஸ்எஸ் லோட் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணலாம். அப்படியும் பண்ணலாம், நாம் பண்ணுற வேஸ்லேயும் பண்ணலாம். ஸோ த அப்ளிகேஷன் இஸ் ஸ்டார்டட் ரன்னிங். நம்ம இதை வந்து நம்ம கோடை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஃபோல்டர். இங்கே வந்து லெட் மீ கிரியேட் ஒன் மோர் cd desktop cd code, அதுக்கு அடுத்தது cd react, அதுக்கு அடுத்தது cd dark mode login, அதுக்கப்புறமா cd dark. இதை வந்து நம்ம கோடில் ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு let's see if it is still running. ஓகே, ஸோ இங்கே போய் npm start கொடுத்துட்டு server it is up and running. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கோடை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் லாகின், இது delete பண்ணிக்கலாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் வெப் ரிப்போர்ட் vitals.js எனக்கு தேவையில்லை. அதுக்கப்புறமா செட்டப் இது தேவையில்லை, ஐ மீன் இந்த ப்ராஜெக்ட் இது தேவையில்லை. அதுக்கு அடுத்தது ஆப் test.js நம்மளுக்கு தேவையில்லை. moto trash app.css app.js index.css index.css நம்மளுக்கு ஓகே, அது இருக்கட்டும், இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் delete பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கப்புள் ஆஃப் எரர்ஸ் வரும். ஒன்று வந்து ஸோ இதை வந்து ப்ரௌசர் பக்கத்தில் போட்டுக்கிறேன். ஒன்று வந்து இட் சேஸ் login.svg இல்லைன்ட்டு, அதை போய் நம்ம index.jsல இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் will eliminate one error. அதுக்கு அடுத்தது login.svg, இது வந்து டார்க் மோட் சோர்ஸ் app.jsல ஓகே. app.jsல ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் எலிமினேட்ஸ் ஒன் மோர். அதுக்கு அடுத்தது ஆடியோல் வெயிட்டட்ஸ், இது வந்து நம்ம index.jsல போய் லைன் நம்பர் 4 அதுக்கப்புறமா லைன் நம்பர் 16 ரிமூவ் பண்ணால் this will again clear our path. அதுக்கு அடுத்தது app.jsல நம்மளுக்கு இந்த entire except this class name app விட்டு மீதியெல்லாம் will delete off, and let's put h1 which is hello world and create பண்ணி okay. Now our application is successfully running. அடுத்தது let's come to index.js script app.js. okay, இது எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. let's trash this. okay, perfect. app.css
ஸோ நம்ம இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் வந்து app.js. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம for safe, it is not required but safer side will import react from react. அதுக்கடுத்தது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண ஸ்டைலிஸ்ட் காம்பனண்ட், இதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் ஸ்டைல்டு. அதுக்கடுத்தது இதுக்குள்ளே we have another இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது, that is themed. I mean it is theme provider from styled component. Okay, perfect. ஸோ இதை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து we'll initialize before the div. இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி, ஸோ இதை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். It will not make much sense, but it is very important to import because நம்ம ஸ்டைல்டு காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாகல் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டார்க் தீம், அதுக்கப்புறமா லைட் தீமை ஸ்விட்ச் பண்ணுற பட்டன் மேலே ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அதுக்கடுத்தது நம்ம பேசிக் பாய்லர் பிளேட்ஸை நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் அ பட்டன். இந்த பட்டனில் கிளிக் மீ அப்படின்னு போட்டுங்க. ஸோ கிளிக் மீ போட்டு ஓகே, ஸ்டைல்டு காம்பனண்ட்டை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம். நம்ம ஸ்டைல் காம்பனண்ட் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது இப்போது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ styled app equals styled.div. இது ஏன்னா நம்ம இந்த டிவ்வை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டைல்டு காம்பனண்ட்ஸை அகைன் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். இதனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்டைல்டு ஆப் கன்ஸ்ட்ரக்டரை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போதைக்கு அப்படியே விடலாம். ஓகே, we have no errors, so far so good. அதுக்கடுத்தது we have to create a function. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, பேசிக்கலி நம்மகிட்ட ஒரு தீம் ஃபைல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் theme.jsன்ட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அந்த theme.jsக்குள்ளே நம்மகிட்ட ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். அகெயின் ஒன் இஸ் டார்க் தீம் கன்ஸ்ட்ரக்டர், இன்னொன்று வந்து லைட் தீம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா குளோபலாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம இந்த குளோபல் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், அதை வச்சு நம்ம டிஃபால்ட் என்ன லோட் பண்ணுமோ அதை லோட் பண்ணிக்கணும். ஆன் பட்டன் கிளிக் வில் பி ஸ்விட்சிங் இன்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ லெட்ஸ் கிரியேட் த ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட். theme.jsன்ட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் themes.js ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம as I told, we will be creating ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர், ஒன் இஸ் லைட் தீம், அது ஒன் இஸ் டார்க் தீம். ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்ட் லைட் தீம் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம பாடி கலர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடி கலர் என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெண்டு தீம் கலர் இருக்கிறதுனால லைட் வெர்ஷனுக்கு நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து இட் ஷுட் பி FFF, அதாவது ஒயிட். இதை நீங்கள் 6FM கொடுத்துக்கலாம். சின்ஸ் நீங்கள் பூட் ஸ்ட்ராப்பை யூஸ் பண்ணதுனால ஆல்ரெடி அதோட
சிஎஸ்எஸ் இம்பேக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நம்மளோட சேஃபர் சைட் இருக்கும். அடுத்தது இது கோலன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ சாரி, காமா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வில் ஹேவ் தி ஃபாண்ட் கலர். ஸோ இந்த டார்க் தீமில் ரெண்டு விஷயம் தான் இட்ஸ் கோன் டு சேஞ்ச். ஒன் இஸ் தி பேக்ரவுண்ட் கலர், another ஒன் இஸ் த ஃபாண்ட் கலர். ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபாண்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு, ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் we should have black text. அதுக்குள்ளே black text கொடுத்து அது அகெயின் இதையும் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் அஸ் பிகாஸ் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம்னால யூ கான் டீபக் லேட்டர். எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்கள் யூ வில் பி சர்ச்சிங் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இன்னும் இது வரலையான்ட்டு. அண்ட் அந்த டைமில் இஃப் யூ கம் அண்ட் சி யுவர் சிஎஸ்எஸ் வில் நாட் ரிஃப்ளெக்ட் அன்லெஸ் யூ ஆர் கிவன் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இது வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் ஓவர் ரைட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது வந்து லைட் தீமை க்ரியேட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு வில் கிரியேட் இட் ஃபார் டார்க் தீம். ஸோ டார்க் தீம்க்கும் சேம் வில் ஜஸ்ட் காப்பி தி above டெக்ஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ணி போட்டு இங்கே பாடி கலர் ஒயிட்டும் டெக்ஸ்ட் கலர். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பாய்லர் பிளேட்டுக்கு இதை பண்ணிக்கலாம். ஆன் த கோ நம்ம டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸை இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம வந்து நம்ம app.jsல யூஸ் பண்ணதுக்கு நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிஃபோர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் we have to create a we have to import our styled component here also. So அது வந்து import so this is for global styling. அதுக்கு வந்து import create global style STY. make sure typos correct இருக்குன்ட்டு global style. அதுக்கு அடுத்தது from styled components அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி. ஸோ இந்த ஸ்டைல் create global ஸ்டைலை வந்து நம்ம ஒரு டிஃபால்ட் ஸ்டைலாக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அதை வந்து நம்ம ஐதர் லைட் தீம் இல்லை டார்க் தீம்லேருந்து எதுவும் ஒன்று பிக் பண்ண போகிறோம். அதை தங்க நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது கீழே வில் கிரியேட் another constructor which is export const let's keep name as global styles equals create a global style இதுக்குள்ள வந்து நம்ம டிஃபால்ட் ஸ்டைலை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் கோன் பி பாடி பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு லாம்டா ஃபங்க்ஷன் அரே ஃபங்க்ஷன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ப்ராப்ஸ் டாட் தீம். ஸோ தீம்குள்ளே நம்ம இதை ரெஃபர் பண்ண போகிறோம். எந்த தீமோ அந்த பாடி எனி ஆஃப் திஸ் தீம் அது உள்ள இருக்கிற நம்ம பாடியை நம்ம ரெஃபர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் ப்ராப்ஸ் டாட் தீம் டாட் பாடி. ஸோ நம்மளோட லைட் தீம், டார்க் தீம், அதுக்கப்புறமா டிஃபால்ட் தீம் இது மூணு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம app.jsல இனிஷியலைஸ் பண்ணோம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் இன் அவர் app.js. ஸோ இப்போ app.js போய் ஸோ we have already created our light theme, dark theme. அதை வந்து நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இம்போர்ட் for safer side let's copy paste light theme. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம dark theme, அதுக்கு அடுத்தது நம்ம global styles. இது வந்து நம்ம இங்கிருந்து இம்போர்ட் பண்ணி
it should be from themes.js. ஸோ இதை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த குளோபல் ஸ்டைல்ஸை நம்ம தீம் ப்ரொவைடர் கீழே கால் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் கோனா பி செல்ஃப் க்ளோசிங். கால் பண்ணிட்டு for now we'll hide this, no errors. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிவோட ஃபாண்ட் கலரை இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ நம்ம டிவோட ஃபாண்ட் கலர் வந்து since we have initialized it here, we'll remove our div. இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே போய் let's say color dollar props, அப்புறமா ஒரு arrow function or lambda function வச்சு props dot theme dot font color. ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து கால் ஆகுதுன்னா நம்ம theme.js, அதாவது இங்கேருந்து இது கால் ஆகுது. to make sure we'll copy paste font color அப்படின்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, ஸோ இது வந்து நம்ம இங்கே வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டை செட் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து நம்ம ஃபாண்ட் கலர் செட் பண்ண போகிறோம். அடுத்து I will use this styled component here, I mean style constructor here வந்து so let's make it uppercase style app. இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓகே பர்ஃபெக்ட். அதுக்கு அடுத்தது இது கீழே வில் கிரியேட் our function. we have our function. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே we are going to use ஸ்டேட் வச்சு இந்த தீமை நம்ம ஸ்விட்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஸ்டேட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கான்ஸ்ட் நம்ம தீமை ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணதில் தீம் கொமா செட் தீம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம தீமை செட் பண்ண போகிறோம். அதனால செட் தீம் யூஸ் பண்ணி யூஸ் ஸ்டேட்ஸ் யூஸ் ஸ்டேட் அதுக்குள்ளே நம்ம டிஃபால்ட்டாக இந்த தீம் என்னமோ அதை நம்ம இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டை வச்சு கால் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஸோ we should call use states here. இந்த ரியாக்ட் பக்கத்தில் போய் let's call use states கால் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது லெட்ஸ் எனேபிள் ஆர் பட்டன். ஸோ இந்த பட்டன் வச்சு நம்ம ஆன் பட்டன் இட் ஷுட் டாகல். ஸோ இது வந்து நம்ம தீம் செட் தீம் அதுக்கப்புறமா யூஸ் ஸ்டேட்ஸ் லைட் வெர்ஷன். ஸோ பட்டனில் ஒரு ஆன் கிளிக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆன் கிளிக் I want this to toggle between our two themes. So arrow function இதை வச்சு theme toggle இல்லை அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம பட்டனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். So it is on click function la on button click we are calling a function which swaps between two themes. So நம்ம on click function அங்கே create பண்ணியாச்சு. இப்போ
இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போய் let's create the function. So that should be, I mean, constructor or function. The function theme toggler. Make sure you don't make any typos. So இதுக்குள்ள on button click theme equals light and the will set the theme. If it is not a light, we'll set it to dark. If not, light. So that should be set theme. இதுக்குள்ள வந்து dark. If it is dark, again we'll switch back to light theme. அதான் நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து பிக் ஸ்டோர் ஆகி அதுலேருந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் டாகல் ஆக போகுது. தட் இஸ் வை யூ ஹேவ் யூஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஹியர். ஸோ இங்கே வந்து லைட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ நம்ம பட்டன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு, டாகல் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஆன் டாகல் வி ஹவ் டு ஸ்விட்ச் தீம். இந்த தீம் வந்து நம்ம எனிவேர் இந்த ஆப் கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சின்ஸ் தீம் ப்ரொவைடர் இஸ் ஆர் திஸ் டிப் வில் பி அபவ் ஆல் த டிப், அதனால நம்ம அங்கே கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் ஷுட் பி தீம் ஈக்குவல்ஸ் இஃப் தீம் ஈக்குவல்ஸ் light, if theme equals light, then set light theme. அதாவது நம்ம இங்கே செட் பண்ண light theme இல்லைன்னா dark theme. ஓகே, ஸோ நம்ம லைட் தீமை கால் பண்ணி தீமை டார்க் தீமை ரெண்டையும் நம்ம ஃபங்க்ஷனில் இங்கே செட் பண்ணியாச்சு. we have our global function theme constructor here. ஓகே, ஸோ இதை சேவ் பண்ணிட்டு let's see if that is reflecting. ஓகே, ஸோ இப்போது hello world reflect ஆகுது. we have a button and on click of this we have our toggle reflecting. Perfect. So இப்போ let's get started with our bootstrap. So bootstrap போகிறதுக்கு முன்னாடி let's have a clear understanding on our design. click me hello world. Okay, perfect. So இது நம்ம டிசைன், இது நம்ம toggle output இப்போ. So dark mode by default இப்போ என்ன லோட் ஆகுது, ரீலோட் பண்ணால் இட் இஸ் லைட். ஸோ அதை வந்து நம்ம டார்க்குக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ லைட்டுக்கு பதில் இங்கே டார்க் போட்டாங்க. ஸோ பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் டார்க், when you click it is light. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். இப்போ bootstrap. ஸோ bootstrap நம்ம கால் பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we have to use our container. ஸோ கண்டெய்னருக்கு லேஅவுட்ஸில் போய் கிரிட்டில் போய் this is what we are going to use. இதை காப்பி பண்ணி நம்ம will keep this aside for now. இதை இங்கே initialize பண்ணி let's see if that is reflecting. Okay, so we have to define that first. Then let's define below the theme.js import container comma row comma call all this from
or React, that is React Bootstrap. So now it is clear, we have no error. Our bootstrap content slice. Only reason it is not reflecting because we have not called our CSS. So நம்ம CSS call பண்ணிக்கலாம். ஒரு space கீழே விட்டு import bootstrap slash test slash css slash bootstrap. Make sure நீங்கள் min.css யூஸ் பண்ணுறீங்க. min.css. ஸோ இதை இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிங்கன்னா you see bootstrap is reflecting here. Okay, now இந்த காலமில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம தூக்கிட்டு will take this கட் பண்ணி அப்படியே இதுக்குள்ளே கொண்டு வரும். ஸோ கொண்டு வந்துட்டு let's format our document. So we have it dark mode initialize பண்ணி நம்ம bootstrap initialize பண்ணி இப்போ we have it perfectly working. So according to our design it is navbar first. So container kulla we don't need a row, so we'll remove the row. We don't need a column also because navbar we don't have column, we don't require column. So அதுக்கு கீழே வந்து we have to put simple navbar item. நம்ம get bootstrap போய் ஸோ இங்கே வந்து காம்போனன்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா will have something called navbar. navbarல வந்து navbar. Okay, our brand container. We want something close to we want something on the right side. So right side we want our this one to float. Let's check now. Okay, here in the right side we'll copy only this. Now justify, now class justify call பண்ணி நம்ம container போட்டுக்கலாம். So இதில் வந்து since I already told we will be using a little trick. The trick என்னன்னா will not be using the inner elements, அதாவது p tag anchor tag எல்லாம் will not be using our bootstrap ஓட components வச்சு யூஸ் பண்ண பத்தில will directly use the native HTML component. இதில் வந்து நம்ம first category அதையும் create பண்ணிக்கலாம். category, so அதே மாதிரி will replace this one, and we know we don't need disabled version of this.
Okay, so format, we have few errors. We have to import a nav, that is gone. So we have our three list items, that is category, another one is business, another one is contact us. அதுக்கப்புறமா okay, this three before now we'll have a p tag. வந்து சும்மா I'll put my name. Perfect. This. Okay, before the container will add a nav bar. Number and container. So the container கீழே நம்ம nav bar close பண்ணலாம் and nav bar this nav bar is not defined under line 26. We have from sure. Okay, this number important as number was not found into a bootstrap, and this should work. Yeah, bootstrap will be a number, right? Okay. Okay. How come we have bar illame? Oh. Okay, for now we'll do a simple then I remove until from styled, we'll remove everything. We'll paste this. The bootstrap illamiya pannalam. The only reason I'm sticking to bootstrap is because but it's not defined. Okay. Oh my god. So that should be nav bar caps la kuduthittan, so that is the reason it didn't come. So in that case the number we'll remove this. Again we want a paragraph that should say my name instead of, as I told, we are using our native HTML because bootstrap native elements use panna it will not overwrite our theme.js. So that is the reason number
அந்த now branded தூக்கிட்டு just p tag போட்டுருக்கோம். So now I got my name. We'll remove this bg light. Okay, now we have to, where is that navs, so illa poi grab just the nav, copy panni come to, let's say inside container, copy panni, save. Again we are not using our start, so on the category 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 already copy panni, we don't need this. Format the text. This was business and this is contact us. Okay, so we have the category business contact us. adukaduthathu we'll add one more now item. Idu keela we'll have a button, so that should be button button, that should say as sign up. And in the button number call panna, make sure you copy paste it. Now I will make this mistake what I did. Single identifier button is already been declared. So we have Solomon category sign up. Okay, so our chunk of button is missing. Okay, so the number recreate panikalam. We have our navigation bar done. Now we'll add our this one, what is that, our toggle light or dark mode toggle button. So adukku vandu we'll initialize one more container, because this container is only for navbar. After the navbar we'll have one more container. In the container kulla let's have a row. So in the row kulla we'll have one call. Again in the call kulla we should have our toggle button. So that is button close this, and that should say click me for now. Click of this is what our theme was supposed to work. So that was on click, that's a theme toggle.
Perfect. Okay, adukaduthathu, so we have row below this row we should have one more row along. We will have a column. In that column we'll have our login text. So this should be h1. So h1 header text. Okay, perfect. Adukila we'll have our paragraph. So paragraph, I will copy this and paste. Break line you should give 2 br. Number HTML CSS what we usually do is we give 1 br at the line break I got, but here we should give 2. So this one is central now we have a class called text center something. So we'll put it for the entire class name text cltr. Okay, perfect. After that we have done with this part. Now we have to initialize the form, I mean the user and login buttons. Okay, so idukku vandu first we'll create another row. Format document இது கீழே நம்ம ஒரு row create பண்ணிக்கலாம். அந்த rowக்குள்ள we should have 1 2 3, we should have 3 columns. So that should be call 3 columns. Let's copy 1 2 3. So in the column on the md, let's keep it 5 vecchi 5 vecchi. So இப்போ வந்து we need a form. Let's go to get React Bootstrap, forms. Let's grab the first form which we see. They copy panni. Let's paste it here. Format document. So நம்மளுக்கு இந்த save form it's form. Let's see. Okay, perfect. நம்மளுக்கு இப்போ இதில் we don't need our label. Don't need our label and we don't need this. And same thing here. We don't need this. And checkbox we don't need. And let's we have a submit button. Okay, and I want this to be stretched here. So there is something called block button. Yes, buttons.
just one. ஸோ இதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். காப்பி பண்ணி instead of this, what we'll do, we'll paste the buttons. So we just need one button. இது வந்து button size நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Let's see. It is perfect. அவ்வளோ பெரிய பட்டனை தேவை. So we'll remove this class. Perfect. Okay, so button create பண்ணியாச்சு. அடுத்தது we need what is the forgot password. So button கீழே or after this, let's put actually this should supposed to be an anchor tag. Again, anchor tag has their own custom CSS. number forget password and kutta, it will give that blue color. Adu override aidum, it won't match both the dark theme light it will give the blue color. So just for design sake I am using the paragraph tag. So when you really use this, or if you are making use of this for your project, you can switch back that to forgot anchor tag. So forgot password then kutta. Perfect, the system. So we have our form. Next one, we'll create this all section. So 5 இது வந்து let's have it in 2 column குள்ள போய் let's have an h1. the h1 ல வந்து we should have r. So we have our r. அடுத்தது md sorry guys, இது கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் because let's say this is the first time I'm working on React.js for dark and light thing. So I have to Google a little, refer something, on the go I have to design. So it might take a little longer than expected. So okay, let's get continued. The column should have this 3. So this is initially button, this text field, this is button. So button will copy the same same copy panni let's paste it here. So we have document, we have one button that is okay. Initially it should be 3. Perfect. So these 3 buttons are sign in with. Let's go to this, sign in with Facebook. Sign in with Adobe. So we have 3 buttons, and the last part of the design is the copyrights. Okay, so the row killer, let's create one more row. On the row we'll create one more column which doesn't require any specific column. Or paragraph tag create panni. Let's put our copyrights
copyright at Solomon Selvam. Okay guys, so நம்மளுக்கு தேவையான பாய்லர் பிளேட், அதாவது basic content buttons which has to be converted to this design. We have all those things ready, and we have this dark and light mode enabled. So since this video is very longer, I am gonna cut this video here. The next in the beautification இன்னொரு CSS beautification other video la இன்னொரு வீடியோல போட போறேன். So wait for the next video. Thanks for your support. Like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. மறக்காம உங்க feedback கீழே comment பண்ணுங்க. Until then, bye bye.